Located in the nearly 200-kilometer-long coastline of the central region of Vietnam, Phu Yen province is renowned for its so many exceptional specialties. And in this edition of Fine Cuisine, we're together to discover what the lagoons, seas and bays in this region have to offer. And joining me today is a French chef coming all the way from Nha Trang. Hello, I'm Patrick Defang. It's good to be here. Patrick Defang comes from Bretagne, a beautiful coastal city in France. In 2005, he came to Nha Trang to work, and that's where his Vietnam story began. He fell in love with the city and then decided to stay. With his passion for food, he opened a restaurant in Nha Trang to start his new food adventures. Ocean tuna, a thriving industry in the central region of Vietnam, and a must-taste dish in Phu Yen province. It's 9 a.m. at the fishing port number 6 in Phu Hoa City of Phu Yen province. Huỳnh Văn Thanh, a local fisherman, had just returned home after a long offshore fishing trip. And his workers are unloading a special cargo, yellowfin tunas. Một chuyến đi như thế này thì mình bắt được khoảng bao nhiêu con cá ngừ? Tùy chuyến, ví dụ là trúng là 5-6 chục, mà không trúng là 2-3 chục. Những con cá ngừ mà mình bắt thì là khoảng được bao nhiêu kg? Lớn thì 6-7 chục, mà nhỏ thì 3-4 chục, nhỏ nữa thì nó đủ dạng. On his last trip, Thanh caught only 14 tunas, so he has suffered a loss. You think that you can help them? As one of the first tuna catching regions in Vietnam, Phu Yen leads nationwide productivity and export turnover of tuna. Tuna is not only caught in Phu Yen, but also abundant in so many other places across the central region of Vietnam. But only in Phu Yen is tuna considered the local specialty, maybe because the local people here, they have so many different ways of processing and enjoying the dish. So, Patrick, do you want to go find out how the locals here, they eat the tuna? Yes, please, let's go. Yeah, let's go find out this way. Nói đến Phú Yên thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đến ngay đến cái món cá ngừ đại dương. Nhưng mà riêng cá ngừ đại dương thì có chế biến được rất là nhiều món. Từ cái món cá ngừ ăn tươi với mù tạt, đến cái mép cá ngừ để phơi khô, dùng làm gỏi nữa là làm mùi trên bàn nhậu. Cái món này người ta họ chế biến được rất là nhiều món. Nhưng mà ở Phú Yên thì đa số là người ta dùng món gỏi với lại món mắt cá là nhiều hơn. Nhiều người ở các địa phương khác khi đến với Phú Yên mình luôn luôn cố gắng đưa đến những cái nơi mà có thể giới thiệu được mắt cá ngừ. It is a long process to make this dish. After being separated from the tuna, the eyes are marinated and carefully preserved. The marinating process involves various types of medicinal herbs, lemongrass, pepper, and chili, before being placed into a clay pot and steamed for half an hour. Then the eyes are done and ready to serve. Đun lên cho nó nóng cái mắt cá này, ăn cho nó ngon, nó không được tanh, nó không bị tanh. Mình sẽ phải đợi cho nó cháy hết ạ? Nó cháy hết cồn. Rồi sau đó mình dùng rau tía tô này, mình bỏ vô cái mắt cá này. Nói chung cái này là truyền thống ở Phú Yên, cái mắt cá này đặc sản ở Phú Yên. Tại sao lại là mình lại cho thuốc bắc vào ạ, mà lại không phải là rau bình thường?
Tại mình cho thuốc bắc vào đỡ cho cái mùi thuốc bắc nó khử cái mùi tanh, không có bị tanh cái mắt cá. So, have you ever tasted tuna's eyes before? It's the first time. Your first time? I'm very happy and I hear it's delicious. I hear it's delicious. But I know in Phu Yen is a special dish. Yeah, exactly. Rồi mình mở ra. Wow. Giòn rồi, cái món mắt cá này. Rồi mình sẽ trộn lên. Yeah, so right now we can try the dish. Em mời chị. Enjoy. Well, now I understand why this dish fascinates so many people. You know, the smell is great and the taste is good too. Actually, the herbal medicine that we put in earlier does not erase totally, but it kind of embraces the smell and the flavor of the fish as well. So how about you? How do you feel about the dish? So good, so bad. Delicious, look. Tuna flesh, well known for its taste and high nutritional value, can be cooked in a variety of ways, such as raw tuna served with mustard sauce, fried tuna breasts, and stir-fried tuna stomach. Each dish has its own taste and marked with a typical cuisine of the central province of Phu Yen. Tuna is not only delicious, it's also very nutritious. This is why tuna is loved all over the world. And in this region in particular, tuna is exported to many different countries and it brings huge economic benefits. But talking about stomach benefits, I strongly recommend these tuna dishes if you've ever had a chance to visit Phu Yen province. The central coastal province of Phu Yen is located in the middle of the Cù Mông and Cau passes. Thanks to its special topography, Phu Yen has many lagoons, bays, and lakes. We are now on the way to Olan Lagoon in Phu Yen district of Phu Yen province. Now the place here is famous for having various aqua produce such as bloodcockers, oysters, crabs. So let's go find out, shall we? Okay. The place we're going to now is known for its oysters farmers. There are about 200 households that farm oysters and cockers around Olan Lagoon. Em chào anh. Anh ơi, anh đang chuẩn bị đi bắt gì đấy ạ? Chuẩn bị đi bắt con hàu, con sò. Hàu và sò ấy ạ? Đúng rồi. Giới thiệu với anh, đây là anh Patrick đi cùng em. Rồi, ok. Xin chào anh. Được. Thế em với cả anh Patrick có thể đi bắt hàu với sò cùng anh được không ạ? Right now we're gonna go with him. Do you wanna go? Here we go. Bloodcockers here in the region is one of the most famous aqua produce in Olan Lagoon. So right now, me and Patrick is gonna follow Mr. Hay to go catch oysters and bloodcockers. So let's go. Nguyễn Văn Hay has been catching bloodcockers and oysters in Olan Lagoon for over 30 years. Hay said the cocker season here lasts from March to August in the lunar year. Làng chúng tôi ở đây là đều biết là con sò là khi nào nó đẻ và đến một khi nào là nó sẽ sinh sản rồi nó nhiều. Rồi khi nào nó hết đều biết hết. Using his own experience, Hay took us to a place where local people often catch bloodcockers. Đây là điểm bắt sò nè. À đây ạ? Đây điểm bắt sò. Bạn có xuống không? Có xuống bắt không? Do you want to join him catch the... Yeah. Cùng tôi cho vui không? I hope you can join us too. No, I think we're going to stay on the boat because I can't swim. Oh, really? No. Okay, so you're going to join him. I'm going to stay here and help you collect the bloodcocker. Bắt sò keno han. Thì bắt sò là anh dùng bạn dùng hai chân rè dưới bùn á. Ok. Rè sát mặt bùn á. Ok. Con sò nó nằm gần bùn bao nhiêu đây? Alright. Bạn có cảm giác. Ok, Bạn câu. rờ hai cái chân bằng hai cái chân. Ok. Rờ. Ok. Que lại như này. Yeah. Bạn đi lui, Yeah.
sờ cảm giác luôn. Okay, good. Feel anything yet? That's a rock. Bloodcockers usually come out of the mud twice every month. During these days, local villagers have to go to the lagoon early and soak themselves in the water to collect as many cockers as possible. Yeah, everyone. All ready? Okay. One more, yeah. Okay. Okay, rồi. Anh bắt rất là nhiều con. Hả? Bạn bắt được đây hả? Trời ơi, tại sao mò 2, 3, 4, 5, 6, 9 chim cho mò quá à? Bây giờ là năm nay là bắt ít lắm. Mỗi buổi sáng này bắt có mấy con thôi. Ngày xưa là nó nhiều. Năm nay là mất mùa, mấy năm trước là một buổi sáng là bắt tầm khoảng cả 6-7 con. After, you know, some hour to cut, I have only 9. I'm sorry. I do my best, but it's not. It's a special, difficult to find. But I like. We discover. It's very nice, natural. Very good. Anh ơi, thế ngoài sò thì ở đây mình còn bắt được con gì nữa anh? Ngoài sò ra thì cái vùng này thỉnh thoảng mình còn bắt được con hàu. Hàu vậy? Thỉnh thoảng bắt được con hàu, còn muốn mà nhiều là mình đi xuống vùng dưới kia. Thế hay là mình đi bắt hàu mình xuống dưới luôn đi được không anh? Rồi cũng được. Shall we go? Yeah, please. Let's go. Rồi. Besides bloodcockers, Ola Lagoon is also famous for its oysters. And the local people here, they often catch oysters all year round. But Hay told me that the most bumper season of all is at the end of the fourth lunar month. Anh Hay ơi, thế thì ví dụ như trong cái thời điểm mùa hè như thế này thì mình có bắt được nhiều con hàu không ạ? Mùa này là mùa của nó, nhưng mà mùa này là so với mấy năm là ít thôi. Tại sao lại ít hơn này? Ít hơn, năm nay mất mùa. Thế ạ? Xinh xắn hơn. Hỏi gì? Đi xe ra ngoài kia là nó mới có nhiều. Là con nó to. Ở về sau á, về lạch á. The traditional method employed by local residents involves diving, feeling, and picking up oysters. Although this method does have a high yield, increased exploitation of shellfish here has hit the numbers. Which is a kilo of oysters and half a kilo of bloodcockers after the long morning. We decided to have our meal right here on the beach. Well, you can see the huge contrast between the oyster and its shell. The shell looks like a rock because it's literally attached to the rock. It's really tough and doesn't look pretty. But the oyster inside, in contrast, you know, very soft and it looks yummy. Try harder. We have learned how to open the oysters without breaking the shells. It's not easy. We grill the bloodcockers while Hai serves us his special dish, oyster porridge. Hai said that local people here often enjoy this dish at any time of the day, for breakfast, lunch, or just a snack between meals. Our friend Chow is showing his cooking skill with Olan oysters. This might be the first time Patrick have cooked without his shiny cooking utensils. However, the result is quite amazing. Well, today we already had such a tiring and labor-intensive day, and right now we are all starving. So we're gonna take a good rest and enjoy the dishes that we caught ourselves. So enjoy. Bon appétit, em mời anh ạ.
Món này của anh bé kích nào à? Vâng ạ, món đấy là anh Patrick nấu. Anh ăn thử để xem là có cùng là hàu mình bắt đấy nhưng mà xem là nó có khác gì, cái vị nó khác gì không ạ? Món này nấu tuyệt vời, khác, cả khác, thơm. Nó khác không ạ? Thơm. Anh Sò của đầm mồi lon à, nhưng mà nấu với mì. Và thêm một ít lạc. We don't normally put in peanuts. Yeah. So you enjoy the porridge to see the oyster porridge. Very good. Nhông body. There is a saying, we cannot say that one has visited Phu Yen without having tasted Olan's black cockers and oysters. Now we understand why. From Olan Lagoon, we travel north about 30 kilometers along National Highway 1A to reach Song Cau town, where the famous Xuân Đài Bay is located. Xuân Đài Bay has been recognized by the Ministry of Culture, Sports and Tourism as a national landscape site and is being proposed to be a member of the world's most beautiful bay club. Now, besides spectacular scenery, Xuân Đài Bay is also famous for possessing abundant sea creatures and other water resources. Today, we're following Nguyễn Thành Sơn, a fisherman from Dan Phước village. Every day, he goes fishing in Xuân Đài Bay in his small boat. Tôi làm thì cứ ở trong đầm đây, khu vực ở trong đầm đây là cứ bắt ghẹ, vậy thôi chứ không có làm gì lớn nữa. Thế ghẹ mùa nào là ngon nhất anh? Vì là mùa khoảng tháng 4 đến tháng 6 tháng 7. Thế mùa này đang là mùa ghẹ đây đúng không? Mùa này là bắt ghẹ nhiều mà. Yeah, so we're gonna catch the crabs, the swimming crabs. Oh, yeah, nice. Yeah. And this is the right season for catching them, so we can expect a lot of crabs today to cook. Okay, I know we have an expert tonight. Yeah, we have an expert, crab catching expert today. Anh ơi, thế thì mình bắt ghẹ bằng những cái dụng cụ gì anh? Trước khi bắt ghẹ thì làm dùng bắt bằng nhá. So Sun assigned me to tie the baits, which are small fish, onto the trap to attract the crab. Nhờ anh cho nó xuống được. Okay, so this is what a complete trap looks like. So basically, when we put this into the water, the crab will be attracted by the small fish, so they will swim inside the trap to eat the fish, and then they are caught, and we're gonna have delicious crab for lunch. Here we go. Anh đợi em rồi. Oh, okay. Slowly. Okay, nice. Oh my God. Everything okay. Now, when it comes to putting a trap into the water, it's important to remember that for each 5 or 6 meters, we have to put in one trap. And Son told me that it's also very important to put the traps in a straight line, so that later when we pull up the traps, it's going to be easier. So right, I'm not going to try putting the trap into the water. Bây giờ là em cứ thả thế này thôi ạ. Mình phải đo khoảng 5-6 mét. Okay, the last. Cô vành dài xuống là mất nhớ rồi. Oh, how many? 2? Yes. 2 this time. Okay. Wow, it's a blue crab, you know? Yeah. That is the best we have in Vietnam. You can cook bolide, barbecue, or tamarin. And this is a male, it's not a female. You know, more big is better.
Yeah. And, you can find easy. Like And, bigger legs yes, tastes yes. better, Yeah, obviously. better. This may be too small. We need to catch more? Yeah. Catch more big, please. And Okay. son, I would like more big. You can help me to find, please. And ở đâu bỏ? So this is the result of our first catch, and according to Patrick, this is not big enough for our lunch. So we think we're gonna, throw the second catch to catch bigger crabs. Okay. Anh ơi, thấy trong khi chờ cái đợt nhá thứ hai để bắt gậy thì mình làm gì tiếp ạ? Mình có câu con gì khác không ạ? Câu cũng đáng con cái mú hay con cá gì đó để kiếm thêm, hay là mình nấu mình ăn. I may be having much luck with crabbing, but Patrick is enjoying his fishing. It's not very big, but you can see how happy he is. So nice. Wow. Bây giờ em nghĩ là mình có cả cá rồi này, cả ghẹ rồi và rất là nhiều tôm nữa rồi, thì bây giờ mình vào chế biến nha anh. Okay, let's go cook our lunch. Okay, The very long nice. catching day. Wow. Before we leave, we have to check the traps to see what we got. Another blue crab. While Cern and I prepare the stove to cook the crabs, Patrick is dealing with his fish. Now for this whole basket of fresh seafood, there's no better way to cook them than, just boiling them to keep that sweetness and freshness inside. Yeah, there seems to be nothing better at this moment to, have this chance to sit on the boat, enjoy the beautiful scenery around, and especially taste the delicious fresh seafood that we just caught. Today, Patrick and I are really lucky to have the chance to follow Son to catch, crab and shrimp and so many other seafood. Một lần nữa, em và anh Patrick cảm ơn anh rất là nhiều. And Patrick, good job with the catching of, the very big fish. Huh? Yeah, now you can enjoy it. Okay, thank you. Em mời anh ạ. Yeah. Chances to discover the beautiful water landscapes, as well as taste delicious dishes, and especially meet up with hospitable and hardworking people of Phu Yen province. Do you think so, Patrick? Yeah, I'm really happy to join you, and I never forget it. Yeah, that's the experience I will never forget either. So that's it for this edition. Thank you so much for watching, and remember to catch me next time to have a taste of Vietnam's